I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Jam Europeană. Európai polgár vagyok. Eu sou europeia. Jag är en medborgare i Europa. Jag som europeanka. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem Europejczykiem. Esu Europieter. Sunt cetățean al Europei. Ja grażdanka Europy. Ja Romanianka Europa. Esu Europieter. Moi, je suis un citoyen européen. Dear listeners, of the European Citizens Radio, liebe Zuhörer vom European Citizens Radio, chers amis qui écoutez peut-être la radio européenne citoyenne, we are now sitting again with Jan Bierhoff today. We recorded already a talk with Jan Bierhoff in English to English because he's Dutch and I'm German. So we're doing this remote as always. We prefer to do it live in our preferred Café Aroma, because the sense of the European Citizens Radio is to give Europe a different taste and a different aroma. But Jan is sitting in Maastricht and I'm sitting in Berlin, and we are very happy to have technology that allows us to do what we do, which is to create a transnational dialogue and a transnational carrefour de l'Europe, so just European voices. And so I'm very happy to have you here again, Jan, talking with me on European Citizens Radio. Perfect. So I will introduce you again, but now I announce to everybody we are doing another temptation to basically have a podcast in Dutch, because what we want to do is precisely this. We want to have all languages of Europe. We already had recordings in Hungarian, in English, in French, in Italian. I'm very happy that we have a second guest that will speak Dutch to us, because one of the ideas is that on Spotify, this Carrefour de l'Europe spreads to the countries, and that the Hungarian podcasts go to Hungary and the Dutch podcasts travel through the Netherlands and the French podcasts travel to France, and so on and so forth. So let's see. We are doing this also in the run-up of the European Parliament elections in June 2024. Many people are thinking about the future of Europe, and this is why we want to fill in with European voices this space. And if you like what we are doing, I just remind that you can also give us a little bit of money, €1 or €2 or €5. We, that is the European Democracy Lab, we are working on making Europe more democratic. We have a website which is www.oidemlab.eu. So go visit us. We have a couple of text work there, scratching out ideas for new Europe. And because Jan Bierhoff has very good ideas on how we could democratize Europe and how we could basically build it up differently, and especially what role the regions of Europe could have, I'm very happy that Jan is now going to talk in Dutch with us about his project. His project is called Serpentines. Serpentines has been studying the role and the importance of regions in Europe. And Jan, who has been studying at University of Maastricht, then being a journalist, a European journalist, then being a consultant, especially in shifting from the analog area companies to the digital space. He is very, very talented and competent to give us this research aspect on the role and the importance of the regions of Europe of the role and the importance of the regions in Europe. So Jan, I'm very happy again that you are here. So we will shift to Dutch. And I pose the first question, which is, give us a little bit your research design. What did you study and why did you study it? Dankjewel, Ulrike. Met een kleine groep onderzoekers die een beetje verspreid door Europa leven, maar met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal een warm hart hebben voor Europa en tegelijkertijd voelen dat het hart een beetje pijn doet, omdat Europa zo ver weg is voor verreweg het overgrote deel van de Europeanen. En een weg uit deze situatie zou mogelijkwijs kunnen zijn een grotere rol voor de Europese regio's in het Europa van vandaag. Als je nu kijkt zie je dat die nauwelijks een rol spelen. Ze hebben geen formele positie.
in het institutionele framework. Ze hebben geen specifieke positie, nog in het parlement, nog bij de Europese Commissie, zeker niet bij de Europese Council. En zitten er een beetje tussenin, terwijl dat toch de omgeving is die voor de meeste mensen betekenisvol is. Hè? Waar ze geboren zijn, die ze beschouwen als hun thuisland, waar ze werken, waar ze leven, waar ze zich op oriënteren en waar ze ook het gevoel hebben een beetje in controle te zijn van hun leven. En dat is allemaal niet het geval voor zover je naar Europa kijkt. En het leek ons een goed idee om te gaan verkennen op welke wijze de gebieden waar de meeste Europeanen, vrijwel iedereen dus, zich het meeste bij thuis voelt, om een verbinding te maken met het Europa dat we evenzeer nodig hebben. En waar op dit moment een duidelijke gebroken relatie is. I'm following you, and I think there's a huge difference. First, when we talk Europe, we say Europe, but basically you say it's far away from the people. I think it's right, and there is, in my opinion, a huge confusion talking about the EU, the structures of the EU, this lack of the feeling of many European citizens that they're not enough participating in what European policy is about, and you said it in what you said, that the feeling is that Europe, meaning the EU, is far away from what is of their concerns. So I have the experience also that what you are doing, looking down at citizens in their regions and what they want in terms also of participation of regions in the European governance, that this is an increasingly important topic of research. So perhaps you can give us say an overview about your research design. I have heard that you have selected a couple of special areas in the whole European field. How did you proceed? Ja, dat klopt. Als je over regio's praat, dan kan het een hele kleinschalige entiteit zijn. En wij denken dat wil je enige vorm van machtsvorming hebben op het Europese front, dat er dan tenminste sprake zou moeten zijn van clustering van enige regio's. Dus we hebben vooral gekeken naar de wijze waarop in enige naburige regio's met elkaar zouden kunnen samenwerken, intensief en structureel zouden kunnen samenwerken om zich op het Europese platform te presenteren. En we hebben er 4 uitgezocht eigenlijk, waarvan we weten dat daar beweging is. En hebben we vooral geprobeerd die beweging in kaart te brengen. Ik zal ze even kort noemen. Dus om te beginnen een regio die begint bij het uiterste puntje van Italië, de provincie Puglia. Die nauw samenwerkt al met 2 kandidaatlanden, kandidaat-lidstaten aan de andere kant van de Adriatische Zee. Dat zijn Albanië en Montenegro. Die hebben van oudsher zowel zakelijk als ook culturele banden met elkaar. En we zien nu dat die nader worden aangehaald en zich steeds verder ontwikkelen. En dat hebben we genoemd even de Adriatische horizon, dat gebied. Het tweede gebied waar we naar gekeken hebben, vervindt zich in het oosten van Europa, waar we vooral het voormalige gebied Galicië hebben onderzocht. En dat is dan in afwijking van het Spaanse Galicië. Er is ook nog een Galicia uit de tijd van het Habsburgse Rijk, waarvan delen in de Oekraïne liggen en voor delen ook in Polen. Daar zien we nu met name ook daar zijn de oorlog nu in toenemende mate aangehaalde banden tussen de bewoners van dat gebied aan beide zijden van de grens. De derde regio waar we naar gekeken hebben, die is veel dichter bij mijn huis, mijn homeland. En dat is een cluster van 3 Nederlandse, Zuid-Nederlandse en 3 Belgische, 3 Vlaamse provincies. Tezamen met een belangrijk gedeelte van de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen. Die tezamen ook als een soort corridor kunnen worden beschouwd tussen de Noordzee en het hart van Europa. En die hebben we daarom de Lowlands Corridor genoemd. De corridor van de Lage Landen. En de laatste waar we naar aan het kijken zijn, die zit zich helemaal in het westelijk deel van Europa. En die hebben we genoemd de Keltische combinatie. Omdat dat een samengaan is van de landen Ierland, de regio Noord-Ierland
en de regio Schotland. Die weliswaar in hele andere delen liggen, voor een deel binnen de EU, voor een deel niet meer daarbinnen alle drie een wat andere positie innemen, maar toch een hele lange traditie met elkaar delen. En je ziet dat daar nu ook op basis van die oude banden nu hernieuwde contacten vorm worden gegeven. En daar kijken we ook heel nadrukkelijk naar. Okay, so what you are telling us is that basically you are having research that there are, say, lines of ancestry or lines of history, lines of geography that work in their own function, and that you could see, for instance, in the Celtic region or area, that there is a huge sort of tie among the people between Scotland, North Ireland and Ireland, and this tie is basically transcutting or going transnational or going across national borders. And you are saying also that you have found that, for instance, in Puglia, in southern Italy, the ties between Puglia and the sort of the other side across the sea, Montenegro, Albania, is stronger in terms of cultural connection, stronger in terms of social ties, emotional ties, historical ties, and even commercial ties than, for instance, Puglia with, say, Milan in the northern part of Italy, although Apulia and Milano are in the same sort of nation state, right? So what you're working on, I find this very, very interesting, yeah. And if I'm not mistaken, your third example was at the border of Poland and Galicia, former Galicia, which was part of the Habsburg Empire. So we know that there were also parts in history when this Galicia would belong to Poland. Today it's part of a Ukraine nation state. So we see that national borders have been always shifting around regions, but we can also see that these national borders are going across regions, are cutting regions, yeah, in two pieces. For instance, if you take Tyrol, it's the Austrian-Italian national border goes straight through the region, or if you take Baskenland, Pays Basque, the Spanish-French border goes straight through the region, yeah. So what you are arguing is that the tie of the region, the ancestral tie, the historical, the geographic, the cultural tie of the region is stronger than the national cross-cutting. Ja, het is sterk in die zin dat het stil heeft overleefd eigenlijk. Ondanks het feit dat we toch al gewoon Europa nu langs de lijnen van nazistaten hebben verdeeld. De afgelopen grofweg 2 eeuwen. Niettemin zijn die lijnen nog steeds intact. Hè. Ze zijn misschien een beetje latent geworden. Maar je ziet nu ook eigenlijk gaat het parallel aan het groeien van het ongenoegen over de indeling van Europa zoals die nu bestaat. Hè. De toenemende twijfel over nut en functie van de nazistaat, zie je ook het teruggrijpen naar eerdere verbanden die in het verleden hun waarde hebben bewezen. En om die reden, je merkt het ook, hebben wij ons niet te veel aangetrokken van de bestaande structuur van de Europese Unie. Hè. We betrekken er ook kandidaatlanden bij. We betrekken er ook onderdelen van het Brexit-gebied bij. We vinden dat als je het in het historisch perspectief zet, gerechtvaardigd is en ook naar de toekomst kijkend, denk ik visionair, door ervan uit te gaan dat die op enig moment toch weer onderdeel zullen worden van die grote Europese entiteit. Okay, I mean, it's very interesting that we can that your research basically says that we could keep the regional cultural sort of ties, although we have been building a European Union which is in its governance structures built on nation states. Yeah, we do have a European Council, so it's the nation states who decides, and we see clearly that the regions are basically feeling uncomfortable in this. Yeah, that's a little bit how I get your argument. And just to point this out to our listeners, there are different research projects currently ongoing which point to the same direction. May I just mention that there is another research project at University Lausanne. It's called The Rise of the Subs, and the Rise of the Subs is this sort of subnational entities like Alsace or Bretagne or Tyrol,
which are rising, which are basically demanding their direct representation in a European governance system. I may also point to our listeners that I myself, when I was professor at the Danube University in Lower Austria, I had a research project that was called regio, so regional parliaments in Europe. And we did empirical research. We visited, for instance, the regional parliament of Castilla or of Bavaria or of East Belgium, the German-speaking part of Belgium. And we questioned these regional parliamentarians, sort of, what would you like to see in Europe, your governance structure? And basically, everybody in these parliaments told us we would like to have a direct tie to the Brussels decision-making process. We do not want to work ourselves through our national governments. The Castilian people said we do not want to go to Madrid to explain them what they need to explain to Brussels. We want to do this directly. We all love Europe, but we do not want this national representation. So what do you make with these findings? Ja, ze zijn volledig in lijn met wat wij ook gehoord hebben van de mensen in de regio's die we onderzocht hebben. Het frustreert ze vaak dat er toch uitgestippelde lijnen zijn om Europese projecten gewoon te entameren. En dan bevinden ze zich vaak in een situatie dat het via de landelijke contacten moet gaan, waar het eigen project dan vaak in competitie komt met andere nationale projecten, andere regionale projecten. En dan is er nauwelijks greep op de wijze waarop een bepaald project doorzet of niet. Het heeft er dan ook heel weinig met kwaliteit van het project te maken en een heleboel met politiek in zo'n situatie. En dat is vaak niet 1 keer of 2 keer gebeurd. Dat is eigenlijk, vindt iedereen, een soort structurele situatie. En dat is voor ons ook een belangrijke inspiratiebron om te zoeken, niet alleen naar de wijze waarop die regio's zouden kunnen clusteren, maar ook waarop ze politieke macht zouden kunnen ontwikkelen. Hè? En die inderdaad dan direct geëffectueerd kan worden op het Europese niveau. Dat is waar uiteindelijk naar gestreefd moet worden, waar een strategie voor moet worden ontworpen. Okay. So just a little sort of jingle here. You're listening to European Citizens Radio, and our idea is that we have all European citizens based on equal footing, and European citizens being equal in front of the law, and that we don't make any differentiation between Dutch or German or French citizens, not on the legal basis, but only in brackets on identity, language, and cultural. We say that everybody should be able to speak its own language, even if it's Breton or Alsacien. I just heard that the French were voting a new legislation that now it's allowed to go back to regional languages in elementary schools in France. So you can have in elementary schools again Breton, Gaelic and French, or Alsace and French, these things. So we find this cool. We believe in Europe's Babel, but we believe also in European citizenship. So this was the little sort of advertising slot here. Going back to Jan Bierhoff, because I'm very eager to go deeper into his research, because you were talking about the people and directly what is engaging them in this sort of regionalization of your research. And my interest point is here, what is in for the citizens? Because if I'm not mistaken, let me say this, but we have, I think, a huge resentment against the structures of the EU. I observe the discussion in Germany. I see that, for instance, the AfD is having election campaign slogans for the EP elections with Dexit, which is meaning that Germany should leave the EU, that Germany should leave the euro. The same you can hear in Italy, in France, and so on and so forth. So there is a Dexit, Italexit, Nexit, Öxit, whatever. Everybody wants to leave the EU. So how can we go against this resentment? And I think your argument that Europe should be regionalized, the regions should have more power, and the citizens should be actively being on a win-win situation when regions are better represented in the EU governance system. I think there's a strong argument to make in order to overcome the current resentment against the EU structures. So what do you make out of this? Ja, ik denk inderdaad dat een belangrijk deel van het verzet tegen Europa en daarmee wordt frustratie ook geuit. Hè? En dat heeft dan veel te maken met het feit dat er ook geen
positief getoonzet alternatief is op dit moment. Wat als stel dat je ontevreden bent, maar je zou er wel iets aan willen doen, iets constructiefs, dan dient zich eigenlijk geen oplossing aan. En door te vertrekken bij de dingen die in je directe omgeving spelen, die in een omgeving die je kunt overzien aan de orde zijn. Als die rechtstreeks, als dat belang verdedigd kan worden op Europees niveau, dan heb je wel een veel positiever verhaal te vertellen. Dan kun je zeggen, oké, door je in te zetten, door je actief te bemoeien met die bundeling van krachten in je eigen regio en vervolgens je belangen te behartigen op Europees niveau, kun je wel degelijk wat bereiken. Kun je misschien op dat Europees niveau ook gelijkgestemde interregio's vinden, die met vergelijkbare problemen worstelen en waarmee je dan gezamenlijk zou kunnen kijken op welk niveau gewoon die belangen effectief kunnen worden doorgezet. Nu is die mogelijkheid er eigenlijk nauwelijks voor burgers en die zou je langs de bundeling van regio's in specifieke interregio's, zou je dat positieve alternatief wel kunnen bereiken, naar mijn gevoel. Yeah, no, and I was just traveling like the representation of the regions and how they can sort of go and what is of concerns for citizens. Just to give you one example, but I was traveling recently to Strasbourg and then going to the, German side of the border, which is Kehl, and I had interesting discussions with the people over there, which is in this sort of region, and what they are describing that obviously there's a problem, not a problem, but there is a case to make for schools. If you are living close to the French border, you are German on the German side, and the French school is nearer than the German school, or for instance, you need to go to a hospital and you're picked up after an accident, and then the SMU, so the safety car, cannot go to the French side to the nearer hospital because because it's a German, you need to go to a German hospital, and all these things are including also public transportation. Cross-border public transportation are real issues for people, and we do have many border regions in Europe. It's not only Strasbourg and Kehl, it's basically the whole Franco-Polish border, it's the German-Austrian border, it's the Austrian-Czech and Slovenian border. I mean, Europe is full of borders. And so what do you make out of this? Did you find anything in your research of the real sort of day-to-day things that are bothering people who live in a border region? Ja, ze zijn er in overvloed, zou je kunnen zeggen, die dagelijkse frustraties. En wat wij aan signalen krijgen is dat er een zekere vermoeidheid ontstaat op dit moment om die op te lossen of die aan te gaan pakken via harmonisering van regelgeving. De regelgeving is vaak in alle landen verschillend, waardoor er niet op elkaar aansluitende voorzieningen zijn, faciliteiten en noem maar op. Nu zie je een nieuwe trend opkomen waarbij mensen zeggen, we gaan dat niet meer proberen. Dat hebben we de afgelopen 20, 30 jaar gedaan, maar eigenlijk met bijzonder weinig succes. Nu gaan we proberen die conflicterende regelgeving gewoon te vermijden, te omzeilen, voor een deel ook gewoon te negeren. En een beroep te doen op de creativiteit en van de burgers in die grensregio's, maar ook van de autoriteiten om daar een heel open regime in te voeren en te accepteren dat je op deze wijze misschien stukken verder kunt komen. En daar zijn zo langzamerhand ook voorbeelden van, waarbij je kunt zeggen, ja, inderdaad, gewoon, we zien even af van formaliteiten en we doen het zoals het kan en wellicht niet zoals het moet. Yeah, it's a very interesting example what you say, and I'm coming back to this feature of European citizens want equal rights, equal rights to go to hospital, also these collaborative structures that you are mentioning. For instance, there are always these issues that you have French nuclear power stations, at the German border, and then the Germans are going against it, but the Germans have no voting rights, although are basically living across of these French power stations,
Yeah, so there is an issue of who votes in which regions, and when the national border crosses the region, you can have negative impacts of politics, but you're not allowed to vote. Yeah, so what I'm going to ask you is, because for now you described a lot of your research design and your findings, do you have proposals how to change and how to, concrete proposals how to improve the regional governance or the regional participation in the EU structures? Ja, we hebben daar inderdaad aandacht aan gegeven. Zij het dat in dit geval geen direct onderzoeksresultaat is, maar meer gewoon onze reflecties naar aanleiding van de resultaten die we geboekt hebben. En dan zie je dat wil er daadwerkelijk waarneembare vooruitgang zijn, dat je politieke macht moet organiseren. Nou, hoe doe je dat vanuit de regio en vanuit samenwerkende regio's? Er is eigenlijk maar één lijn die zich dan aandient als betrekkelijk haalbaar. En dat is de weg naar het Europees Parlement. Dat is namelijk de institutie die wij met z'n allen kiezen. Dat gaat nu nog allemaal langs de lijnen van nationale partijen. Er zijn ook nog geen echte pan-Europese partijen mogelijk op dit moment volgens de constitutie. Mm-hmm. Maar je zou er wel naar kunnen streven dat op enig moment die mogelijkheid gaat ontstaan. En als er veranderingen van verdragen komen, dat daar ook ruimte wordt gemaakt voor directe vertegenwoordiging van samenwerkende regio's. En dan, dat zou je kunnen doen via de formule dat een deel van de stemmen die je voor het Europees Parlement gaat uitbrengen, dat die via de geëikte lijnen van de politieke partijen blijft gaan. Maar een deel ook gereserveerd wordt voor directe vertegenwoordiging van die samenwerkende regio's. En de verdeelsleutel, dat is allemaal nog speculatief natuurlijk. Maar dan zou je voor die regio's die het besluit nemen om intensief en structureel te gaan samenwerken, zou je ook een soort bonus in het vooruitzicht kunnen stellen. Van stel dat je dat doet en je organiseert je gewoon grondig, gezamenlijk, en je ontwerpt ook gezamenlijke projecten, dan kun je die ook direct in het Europees Parlement vertegenwoordigen. En dan kun je de belangen die je hebt als samenwerkende regio's, die kun je ook op dat niveau aan de orde gaan stellen. En dan denk ik dat er toch wel wat partijen zullen zijn die zeggen van, dat klinkt interessant. Hè? Dan zijn we af van die ingewikkelde omweg via het nationale niveau. Dan kunnen we wellicht wat gaan bereiken. En dat zou één van de mogelijkheden zijn, denken wij. Maar goed, zoals gezegd, het is geen direct onderzoeksresultaat, maar één van de extrapolaties daarvan. Dat is een weg die je zou kunnen gaan dan. So now you're really, digging deep, because these are the crucial points of citizens' representation, crucial points of policy system, crucial points of, regional balances in the EU system. But what you're also mentioning is basically one person, one vote in the European structure. What you're mentioning is transnational parties and transnational party structures. I mean, real transnational parties, because we still don't have a European transnational party status. We do have European Socialist Party or Social Democratic Party, but it's basically composed at the European level of national Social Democratic or Socialist parties. We do have the European People's Party at the European level, but it's composed by center-right parties in the EU member countries and so on and so forth. So now we are really sort of touching really core issues, because if I go with your regional structure, I could imagine that we would also need different types of voting circumscriptions. Like you were talking about the Celtic region. So you could imagine that the Celtic region becomes a sort of constituency, a sort of circumscription entity, which is crossing national borders, and that could allow us to shift to a different voting system to make a better European democracy. Is that right? Zeker, ja. Nee, er zal dan flink wat moeten veranderen. En ik denk ook ook door mijn onuitgesproken vooronderstelling is gewoon dat je baseert op gelijke rechten van individuele Europese burgers. Hè. Dat is denk ik gewoon het vertrekpunt van waaruit je door moet redeneren en moet gaan bezien hoe die zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. En dat zal dus inderdaad heel wat meer betekenen. Maar linksom of rechtsom zou het naar ons gevoel betekenen dat je toch een Europese structuur bouwt vanaf de basis, opbouwend naar boven. En nu is zij in belangrijke mate aan ons opgelegd eigenlijk. En ja, dat is een systeemverandering
die denk ik de grondslag moet liggen aan iedere effectieve verandering. En ook van het heel langzaamaan gaan bouwen van iets van een Europese publieke sfeer, bijvoorbeeld. Een Europese demos die steeds wordt gemeld als een voorwaarde om verder te kunnen gaan, maar die er gewoon nog niet is eigenlijk. En waar we ook niet de ruimte voor hebben om die met elkaar te bouwen tot op dit moment. Dat zou langs die lijnen van die zaken die in het hart van mensen zitten, zou dat beter mogelijk zijn. So, dear listeners, you're listening to European Citizens Radio, and I hope so far you're enjoying this English-Dutch conversation that I'm having with Jan Bierhoff, who is instructing us on the importance of Europe and the region. So, Jan, I go on. You were just talking about European demos, which is a very sort of long academic debate. I mean, there are at least 10, 15, 20 years that academics have been fighting for what is the European demos, the European demoi. Is there a European people? Are we really European citizens, or are you at the end of the day a Dutch citizen? I'm at the end of the day a German citizen, and my sons, for instance, are living in Paris. Are they French citizens? Or could we sort of feel that we are at the end together European citizens, that our cultural, social, economic affiliation, our sort of identity footprint is more with the region, and that region is more or less independent from what we call national borders? This is the question we are discussing. I'm very happy to discuss this with you. We were just talking about what could be envisaged for future structures of Europe in the regions. But now let's get back to reality. There is a Council of the Regions in the current EU system. What do you make out of this? Die is er zeker, ja. Maar dat is een advieslichaam op dit moment. Hè? En hij is er wel, maar hij brengt adviezen uit. Hij probeert ook wel regionale belangen in kaart te brengen. Soms met elkaar te verzoenen. Soms ook als spreekbuis op te treden van meerderheidsbelangen. Maar wat ik heb gehoord van de mensen die daar onderdeel van zijn geweest en die daar ook in vertegenwoordiging daarvan hebben geopereerd, is dat ze altijd bijzonder gefrustreerd waren over het geringe effect daarvan. Je hebt op een gegeven moment vanuit die Council heb je echt geen idee van wat nog het parlement, laat staan de commissie of de Europese Council daarvan zal overnemen. En er zijn redelijk wat voorbeelden, zijn ons ter oren gekomen in ons onderzoek, van pure blokkades. Dat voorstellen gewoon werden geblokkeerd omdat ze in strijd waren met het nationale belang van het een of andere lidstaat. En ja, dat is dan toch een situatie waarin je bijna volstrekt afhankelijk bent van goede wil. En dat moet je niet willen. Dat is geen basis voor solide continuïteit naar ons gevoel. Dus je moet toe naar een situatie waarin er rechtstreekse politieke verantwoordelijkheid gedragen kan worden door vertegenwoordigers van de regio. En alles wat er is van samenwerkende regio's op Europees vlak zou daar binnen een andere rol kunnen krijgen. Die zouden in plaats van advieslichaam kunnen gaan functioneren als een soort clearinghouse voor gezamenlijke projecten. Er is veel kennis, er zijn veel data daar aanwezig. Je zou daar bijzonder nuttig gebruik van kunnen maken. Er is ook expertise van de mensen die er werken. Ook genoeg mensen die in die functie werkzaam zijn allesbehalve gelukkig met de beperkte rol die ze mogen spelen. Dus je zou daar, denk ik, een veel effectievere rol aan kunnen geven dan nu het geval is. En het element besluitvorming kunnen upgraden van advies naar rechtstreeks medebesluiten, maar dan in een van de bestaande Europese instituties. Yeah, looking at what basically is what unites us. Yeah, I'm born in the western part of Germany, in a town called Grevenbroich, which is basically 60 kilometers from the Dutch borders. And I guess in say 300 years ago, when we still had the Kingdom of Limburg, when we would be united in the Kingdom of Limburg, you and I guess, because Maastricht was also part of the Kingdom of Limburg. So we share, in a way, that. I mean, we
we share that. We ancestrally we are from the Kingdom of Limburg in our special case here, yeah. But let's go back to what you said about the Council of the Regions. I mean, first, a problem is that it only has advisory function in the system of the EU governance, which in itself is a problem. But if I'm not mistaken, I mean, all this research on Europe and the regions is obviously an art in itself, yeah, because the structures that the European Commission has many rasters and sort of statistic differentiation levels of what is a region. I mean, the topic, what is a region, is already a huge dispute, you know. I mean, for instance, take Scotland. We would easily say Scotland is a region of the United Kingdom, but the Scots have a Scottish National Party, so they call what we see as a region, the Scots call nation. The same is a little bit true for Catalonia, who want to have a Catalan republic, so we say Catalonia is a region of Spain, but they say, no, we want to become a nation, and so on and so forth. So there's already a huge sort of statistical and also, say, game little competition in terms of size, in terms of power. Then there is a definition, does a region need to have a parliamentarian component? Because France, for instance, has regions which are more geographical regions, but which do not have, say, regional parliamentary representation. Whereas, for instance, in Germany or in Spain, or also in Italy, or you also in Austria, you have regional parliamentarism. Yeah, but we do in Poland. There's less regional parliamentarism. Also, the Poles have oblaten. So we have very different regional definitions of what a region is and what should be the criteria for regions. So even if we think that the regions should be more, say, engaged and have more direct say in the European governance, we still would need to define, in essence, what a region is. What would you come up with? Ja, je hebt helemaal gelijk daarin. En ik moet ook toegeven, dat was voor ons ook een enorm probleem. En wij hebben dat proberen op te lossen door het woord regio helemaal te schrappen. En daar een volstrekt nieuwe term voor te nemen, de term serpentine. En door gewoon te kijken, als je een kaart van Europa neemt en je ziet die samenwerkende regio's die wij voor ogen hebben, dan merk je eruit dat het een hele rare, kronkelige vorm is. En om die reden hebben wij dat maar gewoon die gebieden, die samenwerkende regio's, hebben wij de titel gegeven serpentine. En dat is voor een deel natuurlijk ook een handigheidje om te voorkomen dat we in de definitiedebat zouden komen. Want dan zouden wij niet aan onderzoek zijn toegekomen als we dit eerst hadden proberen op te lossen. Dus een beetje een pragmatische keuze geweest, maar natuurlijk niet één die je permanent kunt uitstellen. En op enig moment zullen we ons daarover moeten buigen en ook moeten kijken dat als die verschillende entiteiten die er nu zijn, als die met elkaar gaan samenwerken, wat voor een overkoepelende titel je daaraan moet geven en wat voor een overkoepelende structuur je daaraan moet geven. En een van de interessante adviezen die een van de experts ons gegeven heeft, die zei van nou, als je langs die weg gaat denken over het opbouwen van Europa, denk dan eens aan de mogelijkheid van wat hij noemde een type 2 overheid. Een type 2 overheid, dat zijn eigenlijk overheidsinstellingen die maar één enkel doel hebben en die daarmee afwijken van alle andere overheden, zowel lokaal, regionaal als nationaal, die multifunctioneel zijn. Een enkelvoudige taak is bijvoorbeeld waterbeheer. En in bijna alle Europese landen heb je die, in het Engels heet dat de water authorities, water management authorities. En die werken vaak ook grensoverschrijdend. En zeker provincieoverschrijdend, regio-overschrijdend. En worden daarin ook geaccepteerd in die rol, omdat hun positie zo helder is. Ze houden zich maar met één thema bezig. En dat is bijna altijd een thema dat die enkele regio niet voor zichzelf kan oplossen. Een thematiek die duidelijk grensoverschrijdend is. En bijvoorbeeld de Nederlandse Water Management Board, die heeft op dit moment een project dat heet de Blue Deal. Daarin heeft men op dit moment al 15 samenwerkende regio's bij elkaar in 4 verschillende landen, die met elkaar gewoon
gemeenschappelijke problemen in kaart brengen en voor een deel ook proberen letterlijk te managen, op te lossen. En als je zo'n structuur ook zou kunnen maken voor het samenwerken tussen de regio's in zijn algemeenheid, dan hoef je bestaande regiostructuren en besturen niet op te heffen, maar zouden die voor een belangrijk deel het element samenwerken, het creëren van dat element van horizontale integratie in de Europese Unie, zouden ze kunnen mandateren aan zo'n autoriteit eigenlijk. Dat is een manier om te proberen niet nog een extra gouvernementele laag ertussen te voegen, maar van bestaande oplossingen gebruik te maken. En in dit geval helemaal gericht op horizontale integratie tussen onderdelen van Europa. Yesterday, in our English version of this podcast on Europe and the regions, you told me a very interesting example about a construction at the border, a Dutch-German border, where finally the Dutch committed that it could be built on the Dutch side, on the Dutch control. Can you say this again? Because I find this a very interesting, very pragmatical sort of example for what you are arguing. Zeker. Nou goed, ik woon in Maastricht en maak dus onderdeel uit van het deel van de provincie Limburg, Zuid-Limburg, dat bijna geheel bestaat uit landsgrenzen, waarbij we zowel aan Duitsland als aan België grenzen. En er is veel onderling verkeer tussen met name het Nederlandse en het Duitse deel van de grens. Voor een belangrijk deel is dat ook economisch verkeer. Er zijn nogal wat koopaangelegenheden over en weer van de grens. Maar er wordt ook gewerkt aan beide kanten van de grens. En op enig moment leidde dat tot de noodzaak van het bouwen van permanente verblijven voor een aantal grenswerkers, in dit geval in het Duitse deel van het grensgebied. En toen diende er dus besloten te worden langs welke criteria die huizen gebouwd zouden moeten worden. Of dat met de Duitse regelgeving of de Nederlandse regelgeving zou dienen te gebeuren. En toen heeft op dat moment de Duitse regionale overheid besloten dat geheel te mandateren aan de Nederlandse counterpart. Dus in handen te geven van de Nederlanders met het idee van, zijn jullie mensen, ze komen over de grens, jullie bouwen niet direct bouwvallen, dus kom het maar doen op jullie manier, want dan gaat het in ieder geval snel. En dat is ook zo gebleken, het heeft ook gewerkt. En daar zijn achteraf beide partijen ontzettend gelukkig mee geweest door deze mentale stap over de grenzen ook te zetten. Dus er zijn voorbeelden, als je creatief bent en ook als overheden open zijn in het zoeken naar oplossingen, dan zijn ze soms dichterbij dan je denkt. That is really super. Yeah? So instead of working on national coordination or national regulation sort of issues, and this takes months and months and months, never-ending discussions in the European Parliament or the European Council, and there, is rarely an end. It's just about regional, day-to-day, people-to-people sort of coordination with a little bit of smoothness, which I think, and let's perhaps end this podcast because we are running out of time, which I think, and that's the beauty of your little example. I think it just requests or it demands trust. It just demands trust that the others that speak a little bit another different language, but that they can also construct buildings and that we can give into trust and then it works instead of sort of over-controlling everything. And I would see this as a very good example that if we can work on trust, if we can perhaps have a little bit of, say, national arrogance, that everybody always needs to control that it's made in whatever, the German way, the Dutch way, the French way, and so on and so forth. But we could just trust that the others are also able to build a building, whatever. And then it could go cross-border with citizens' engagement and with regional respect, I think this could be paving the way for a new and different Europe. And perhaps we can be ending with this because I think everybody is in desire for different and differently articulated Europe, which we need to create now in this moment of time. So Jan. Je hebt gelijk. Het is een kwestie van vertrouwen en creativiteit.
Okay, so I'm very, very happy about this talk. I hope that all our listeners enjoyed again this English-Dutch Europe's Babel contribution to what we are doing, filling Voices of Europe with the European Citizens Radio, creating a real agora which is cross-border, trying to understand each other, even if the language is, a little bit different of your own language. But I enjoyed the beauty of this talk. I'm very happy that we could do this again. And so, see you next time, all those who are listeners of the European Citizens Radio. And I hope that Jan, first, that you have more often in our podcast. But perhaps if you have a Dutch friend who cares for Europe, who has an idea for Europe, give me his email and we will invite him to the European Citizens Radio, because that's what the radio is for. Thank you so much, Jan. Goed idee. Graag gedaan. This podcast is only possible because of you. The countless viewers and listeners support our work through donations. If you would also like to contribute to the success of this project, please click on the corresponding button on our website www.europeandemocracylab.org. Thank you. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem Europejczykiem. Esu Europieter. Sunt cetățean al Europei. Ja grażdanka Europy. Ja Romanianka Europy. Esu Europieter. Moi, je suis un citoyen européen.